I agitate for Biafra. I agitate for Biafra by right to agitate. My right. They turned it from treasonable felony now to terrorism. Odema Igbo ndị ọ ga-adịrị mma cheta na a na-asị alaba alarube aga na alakwa. A na-agụrụ nkwụ nọ n'ọkụ ibe ya a na-eye. Igbo na-asị mgbe onye ji teta ụra bụ ụtụtụ nke ya. Tata dịka mpụtagoro na-agba gwa m okwu nke ụbọchị taa na Ogene TV m. O nwere ụmụ ihe ole ma ole m ga-eleba anya ma metụkwa aka ikekwa ụfọdụ n'ime ha ga-ebunyekwa imerime n'ime ụlọ uche tata. Cheta na aka mbụ onye nke gị nna ya Ojemba Orinne nwa nke izizi Gaddafi aha m efula aha ndị Igbo efula. Na-agba gwa m okwu nke ụbọchị taa ụmụ ihe ndị a m ga-emetụgasị aka taa ga-emekwa ka ụnụ mara na n'eziokwu eziokwu ihe a m na-adị agwa ụnụ na nwa ga-anwụ anwụ ga-anwụrịrị ọsọkwa gị buru ya gaa Britain nke ga-adịkwa ndụ ga-adị ndụ ọsọkwa gị ndị dọkịta gba strike. Ọ bụrụ na ga-echeta na n'ọnọkọ a n'ọnwa n'ugbo mgbe m metụrụ aka na ihe banyere ụdịrị nakwa ụdịrị nzọpụ ụkwụ na ụdịrị okwu na etu ndị na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu si na-ekwuzi okwu tụmadị mmadụ dịka nna ya ukwu Aloy Ejimakor. Ọ bụrụ na ị na-eso ihe banyere okwu a na ka ha si na-ekwu ya unu ga-ama na n'eziokwu eziokwu o nwere mgbe nna ya ukwu bụ Aloy Ejimakor na-ekwu okwu ihe banyere onye ndu Nnamdi Kanu na-ekwusi ike na-ekwu ya na-atụghị ụjọ na-eleghị mmadụ anya n'ihu. Ị bịafụkwa na ọ dị ka o nwere mgbe o ruru ya bịa sọpedalụọ wetuwazie olu wetuwazie aka. Mgbe ahụ ọ na-adị m ka ọ bụ ihe a na-emekwa n'obodo abụ Naijiria. Ụnụ ma obodo abụ Naijiria bụ onye huru na-enyo ndị ọzọ a na-enyo ike nke ya. N'obodo abụ Naijiria bụ ọ bụrụ ha na-achọ gị ka akpọọ gị n'ọnụ ma ọ bụ ka ekwuo banyere gị emekwala ihe ọbụla ekwukwala ihe ọbụla abụkwala onye ọbụla. Gị bụrụ ha mmadụ n'obodo a ga-ekwu maka gị. Gị mee ha ihe ọbụla n'obodo a ga-ekwu maka gị. Ifuru obodo a bụ Naijiria onye na-eme nke ọ na-eme ndị ga na-edekọ ya bụ ndị ga-echeburu ụbọchị ọ ga-abụ ike ka o welite isi ma ọ bụ welite olu eche ya mmehie ya n'ihu. Ọ bịara bịa dị m ka o nwere mgbe o ruru n'uche nke m ikekwa o nwere ike asị nna ya ukwu Aloy Ejimakor ngwa wetụlata olu ka eme gị ihe dị etu a ma ọ bụkwanụ gị kwuo okwu otu ọzọ eme gị ihe dị etu a ma ọ bụkwa na atụọ ya mmehie ya n'ihu ya nwa na onwe ya kwa ejikwere nwayọọ were nganga gbara ehi ọzọ. O nwekwara ike ọ bụrụkwa na ọ bụ okenye na-enye ya nsogbu ya bụ age maka nna ya ukwu ahụ katara okwu ahụ mana nke ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ụdịrị ụkwụ nna ya ukwu bụ Aloy Ejimakor jiri zọpụ ụkwụ ije na ihe banyere ikwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu nakwa ụdịrị o jiri bịa na-agazi ya bụ ije at a point o nweziri ka ọ bịara bịa dị o nwere ka ọ bịara bịa dị. Ịgwa gị nke ebe eziokwu o nwerere etu mmiri siri gafee n'okpuru briji mana ka o si na dị nwanne anyị nwoke bụ Maxwell Okpara amalitekwala na-ekwusi okwu ike ọbụladị na ọ malitere taa maka ọbụladị mgbe aha nna ikwu bụ Aloy Ejimakor na-ekwukwa nke ya anyị na-afụkwa etu mmadụ ka Maxwell Okpara ji na-ekwukwa nke ya kama na olu ya na-apụtacha mgbe aha maka na onye nwe chi ya dị abụọ dịka m na-agwa ụnụ. Chetara na m agwa ụnụ na ihe ọbụla mebiri emebi a na-emezi emezi. O nweghị ihe nọ n'ụwa na-amaghị ka esi eme ya belụsọ ọnwụ. Ọ bụrụ na ga-echeta na n'ọnọkọ ọnwa n'ugbo mgbe m metụrụ aka na ihe banyere ikpe ekpere onye ndu na mgbe gara aga nakwa nke a bịara sị ka ekpe asịwa. Emesikwara mgbe ahụ gwa ụnụ ma ọ bụ chetara ụnụ na o nwere mgbe ọbụladị nwa amadi nke ugbu a Alhaji ya bụ Buhari ya nwụgworo ugbu a ma ọ nwụrụ ugbu a ma ọ nwụrụ mgbe onye ndu Nnamdi Kanu nọ na-ekwu na ọ nwụọla. Ihe dị mkpa bụ na ha mechaa na kweta na ọ nwụọla. Tata a sịkwa na ọ nwụọla ọ nwụọla. Ọ bụrụ na ga-echeta na mgbe ọ dị ndụ o nwere mgbe imerime ụmụ afọ Igbo
ndị gbọrọ ọkpụrụkpụ jere jekwuru ya na Abuja gaa gwa ya okwu ihe banyere onye ndu Nnamdi Kanu sisi hapụ nwa amadi a ka anyị na ya taa ntị. Otu n'ime ndị dị etu a bụ mmadụ dịka nna ikwu Mbazurike Amaechi nọ na wheelchair dịka etu a m si nọrọ mgbe aha m dara stroke gaa Abuja yọọ Buhari ya akpọ ekwe nkụ maka ọnụ mara na ụdị ụgwọ ndị agha kpọrọ ndị Igbo tụmadị nwa amadi aha bụ Buhari dịka ụgwọ nkịta kpọrọ shie ehi. Mana ya akpọ ekwe nkụ si na ihe banyere okwu onye ndu Nnamdi Kanu na-adọrọ ya n'aka na ọ dị ndị ụlọ ikpe n'aka. Let the court decide, let the judiciary determine. Mana emesịa ọnwa egbuo ka atụrụ aka, judiciary decide ya kpebie si hapụ onye ndu Nnamdi Kanu ka ọ laba na onweghị ihe o mere. Nwoke ni adịzie ka nkịta gbọpụrụ agbụrụ rachaa ha ya. Ya esigharịa ozi ogwu magada, ya hụ ọcha ya acha ọcha, ya hụ oji ya eji oji, ya ga-etinye ihe stay of execution. Ọkwa n'elu stay of execution ka anọ ya pụọ. Tata Tinubu abata. Ihe na-agbagwojuzi m anya bụ etu nna ikwu bụ Tinubu ji bata chọọ ime inherit hatred Buhari nwere ebe ndị Igbo nọ. N'agbanyeghị na amakwa ma ọ bụ ana m ekwukwa ya ekwela m ya kwụsie ya ike na ọbụla dị ndị Yoruba kpọkwara ndị Igbo ụgwọ mana ụfọdụ ndị Igbo achọghị ịma. Na nso nso a o nweghị imeriime ya ndị megoro nke onye na-anaghị afụ ụzọ nwere ike ịnụ na ntị na ndị Yoruba achọghị iji anya ahụ ndị Igbo. N'agbanyeghịkwa na o nwere ụfọdụ n'ime ha ndị ihe Igbo na-amasị, n'agbanyeghịkwa na o nwere ụfọdụ n'ime ha ndị fụrụ Igbo n'anya, mana ịgwa gị nke bụ eziokwu ọ bụ na gị sị kpọọ ha aha sị ndị Yoruba, ị ga-ebu n'ụzọ kpọọ ha aha tupu gaa họpụtawa ndị ọma dị n'etiti ha. Ndị Yoruba achọghị iji anya ahụ ndị Igbo. Nna ikwu abụ Tinubu abanye n'ugbu a kwechiri, mana agbanyeghị etu o si kwechiri, unu ga-echetakwa na oge m jụrụ ajụjụ sị gịnị mere ihe dịka ndị ụlọ ikpe mba ụwa ma United Nations ma African Union ma ndị ọzọ dị iche iche tinyegoro ọnụ n'okwu a anụrụkwa n'elu ya Naijiria kpọ ekwe nkụ. Gịnị mere? Ọ bụ na amazighị ka ọ bụ na enweghị ihe a na-akpọ sanction, ọ bụ na enweghị iwu a na-ata onye dara iwu. Kedụzi ihe a ga-eji kwuo ihe dị etu a Naijiria enupụ isi agba ha nkịtị? Ekwuchara m ihe ndị a. Tata o nwere imeriime na ndị m ga-egosikwa unu ga-anụrụ, mana ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Maxwell Okpara na mba ụwa, mana ọnụ otu onye ọkaikpe ọzọ unu ga-anụ ka o kwuru ya tata gbawa. Imeriime ndị a bụ ha bịa n'obodo a bụ Naijiria, ha na-akọ ọnụ mmiri na-akọ eri. Unu fụrụ mmadụ dịka Sheikh Gumi egosikwa m unu ebe ọ nọ were ụra na-atụnyere ọnwụ, were ndị IPOB na-atụnyere ndị bandit na ha bụ ndị terrorist. Unu ga-anụrụkwa n'ọnụ nna ya ukwu bụ onye ọkaikpe taa. Ọnwa nugokwa mgbe m gwara unu ma gosikwa unu mgbe ndị na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu nọ na-apa na-asị ọnwụ onye ọbụla akpọzikwara IPOB terrorist group na nke a ga-eme nke eme. Kemgbe ahụ ha kwuchara ya bụ okwu eji ole nne gị kpokororo m, maka kemgbe ahụ ha kwuchara ya bụ okwu imeriime ndị mmadụ anaghị ekwu okwu na-erifatu ma IPOB ma onye ndu Nnamdi Kanu dịka terrorist. N'agbanyeghị na okwu nọ n'ụlọ ikpe ekpebibe ya bụ ikpe, ọ bụ mgbe ekpebiri ya bụ ikpe si na ikpe mara ha ama ebe a na-agbado okwu. Mana tata okwu nọ n'ụlọ ikpe ekpebibe ya, a na-akpọ Nnamdi Kanu terrorist, a na-akpọ IPOB proscribed organization na-amabeghị ikpe. Maka tata ama m na imeriime n'ime ụlọ anụgo ma afụkwa ya bụrụkwa na efubeghị, gaa n'oge na ebe a ị ga-afụ ya ka onye ndu si ga-etinye akwụkwọ appeal na Supreme Court. Unu ga-afụ na nwa amadi a bụ onye nzọpụta ndị Igbo n'eziokwu eziokwu. Mgbe ụfọdụ onidịghị ka ịjụba kedu ihe mere Southeast politicians na Southeast governors ji kpọ nwa amadi ụgwọ. Nke bụ eziokwu bụ na o rure ndị a iwu ya anya ọkụ na ịkpọ ya ụgwọ. Aga m egosi ụlọ obere ya taa ka o mekiri ya obere. Ụlọ fụ ka ndị mmadụ si na-eto ya dịka mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi na-aga. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eti Hosanna Hosanna. O nwekwara otu nwa amadi m ga-egosi unu ebe a taa bụ onye ugwu, ka unu nụrụkwa ihe si ya n'ọnụ wee pụta, ma aka ọ dọrọ na ntị ma nke ọ dọrọ
Chief Judge Nigeria ma nke ọ dọrọ DSS Nigeria ma etu o si tụbanye ndị mba Amerịka azụ na ihe banyere onye ndu Nnamdi Kanu. Unu ga-ekiricha ihe atata ebe a. Ka m wekene ya nọ na mmadụ chọrọ ịla ala Igbo ugbu a, kama ị ga-echebe ihu n'ụzọ ga-eduga gị ala Igbo, ga-echebe ihu n'ụzọ na-aga Abuja. Ịgbakọtala gbakọta ruo na ihe dịka Lokoja, jụọ ndị mmadụ sị biko na ụ na-eweliwe kedu ebe m nọ ihe a, asị gị na ebe a bụ Lokoja. Gasị ewu mana ihe m na-agakwa n'obu Imo, ana m aga Owerri, asị gị mba na ọ bụrụ ị na-aga Owerri ị ga-atọ n'ọchị ya azụ. Ọ ga-akara gị mma ịsị agbaala m 6 hours rute Lokoja, no need ịtọ ọnụ laghachiwa azụ ka m gbaraga ebe m na-aga. Ka ị gbaraga ebe ahụ ị na-aga, ị ga-enweta onwe gị na Abuja, si Abuja gawa Kano, Kaduna, Maiduguri na ndị ọzọ. Mana gị nọrọ na Lokoja tọnụ mgbe aha makụrụ mgbe iji face the right direction. Akụkọ a m na-akọ maọbụ ihe m na-ekwu gbadoro ụkwụ na ụdị nzọpụ ụkwụ onye ndu na-azọpụta aka na ihe metara okwu ya nakwa nke ndị na-ekwuchite ọnụ ya na mbụ zọpụrụ. Maka ajụrụ m na mbụ sị kedu ka esi ikpechi ikpe si discharge na acquitted, emesịa sị ka ebido n'isi. Ndị na-ekwuchite ọnụ ya ekwere si ka ebido n'isi. Kedu ihe ha tụrụ anya ya? Ha tụrụ anya na ebidokwa n'isi na a ga-asịkwa onye ndu discharge na acquitted. N'ọkwa ebe ahụ ka ha kara ịgbado ụkwụ si anya anaghị ekpezi nke ekpere ekpe mee na obe. Ndị Kenya ekwuo nke ha enweghị ihe mere, ha gbado ụkwụ ebe ahụ si mee na obe. Ụlọ ikpe mba ụwa ekpe, United Nations, AU na ndị ọzọ etinyegasị ya ọnụ. Ihe ndị a bụcha ebe ndị na-ekwuchite ọnụ ya kwesịrị ịgbado ụkwụ mgbe ahụ na-asị ihe dị abụọ otu mee. Mana ka o si na-adị, onye ndu ebugharịala egwu wee bugharịa ọnọdụ, zọpụgharịa ụkwụ egwu ọzọ maka na asị egwu pụtara mgbe ọ pụtara agba ya. Tata ọ gakwara n'etinye apil nke ya, stay of proceeding, na ikpe a chọrọ ikpebi n'ọnwa Nọvemba ya nọ n'ime ya maka estay kwane proceeding ya. Ọ bụghị naanị federal gọọmenti Nigeria bụ ya. Kedu ihe onye ndu mere? Gịnị ka o mere? Ihe ndị a m ga-egosi n'ebe a taa. Gị kiri ya dịka nwa afọ Igbo, gị ewere kene edekwa uche gị tụlee ma lee, jikọ na onwe gị sị ihe ka a ga-eji na-akụ mmadụ ihe si ebekwala akwa. Ihe a sị na o mere ọkwa enwego ndị asị mere ya na mbụ. Kedu ka esi kwu okwu ya? Bomebo ma ma emele eme. Ihe a ebogo onye ndu o mere ya? Ihe ndị a bụ ajụjụ ekwesịrị nọ na-ajụ. Mana ma ndị ọkaikpe na-ekwuchite ọnụ ya ma ndị Igbo ọnụ na-eru n'okwu ndị ka ha mana ha bụ ndị maramara n'ihu mgbọgide n'azụ. Ụfọdụ n'ime ha, imerime n'ime ha bụ ndị soro mmụọ gbuo soro mmadụ kwa. Mana anyị ma na eziokwu ga-apụtarịrị ihe. Unu fụrụ okwu banyere onye ndu Nnamdi Kanu, a ga-ekwu ya kwuru ya n'isi. Nwa amadi a ga-enwerịrị onwe ya. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, anọ m na-ekwu ya na-ekwusi ike ka na-ekwukwa ya, bụ nwa afọ Igbo ma mụtara ya n'enyi ma mụtara ya dịka nwa afọ Igbo kpọmkwem, ya eche mee soro esoro nọ na ntị na ihe banyere ihe onye ndu Nnamdi Kanu na-agabiga, gbachi nkịtị ma ọ bụ soro mee ya. Onwe ike ịdịlatara ya na mma, onwe ike ịdịlatara generation ya na mma. Ọkwa Buhari tata mgbe ọ nọ n'ọkwa ọchịchị oche na wee bierele ya, tata emecha na akwụta ma ọ nwụọ. Nsogbu adịghị, onye ndu Nnamdi Kanu ochichi ka nọkwa ndụ. Etu a ka ọ ga-adịkwa ndị ọzọ. Ụzọ amaghị akpọ ogene, lekwa egbe anya n'ọdụ. Onye na-eme nke ọ na-eme ugbu a banyere nwa amadi a jụọkwa ese. Lekwa na ihe megoro ndị gara aga, mana na ihe nwere ike ime na-emebe ebe. Unu ọfụrụ onye ndu Nnamdi Kanu ihe ọ na-achọ, ọ ga-achọtarịrị ya. Maka aga m egosi unu ka unu fụkwa na o nwebeghị ụdị nkwa a na-ekwebeghị nwa amadi a, o nwebeghị ụdị ihe a na-agwabeghị ya. Ya sị ma ọ bụghị ihe a m na-achọ, si gbuo n'ala lie m. Ka ụfọdụ ndị mmadụ ga-apụta were ọnụ ha ejiri rie ede, were ọnụ ha ejiri isi rie ahụ na-asị onye a mekwere nke a mee nke ọzọ. Unu ọma ya ndị Igbo na-asị o nweghị ka a ga-esi sawapụ agadi nwaanyị hapụ ịsakwute ya si. Ọ dị ụnụ ka ndị obodo a bụ Naijiria asaghasịbụ akwa onye ndu niile, fụghachịa ya, saghachịa ya, sachasịa ya. O nweghị opekere nsị ha nwụrụ na ya. M ji na-agwa ụnụ, onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme ụba aka ya ọtọ. Onye ụkwụ ya na-ekotere, ogodo ya ekotere ya.
ka m gosi unu ụmụ ihe ndị a m ga-egosi unu ebe a taa ka unu kirikene werezie na anya unu fụ ya were ntị unu nụrụ were na-edogbu uche unu tole ma lee. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina jocha, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because e no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no gree for any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, e dey work with the Siam. My brother, I have seen what you said is not true. I was with Mazi Nnamdi Kanu yesterday. We had a very fruitful meeting, and they have been making the offers. They have been making the offers for him to withdraw the agitation. Of course, you know Nnamdi Kanu is not that kind of person. So I was with him. We stayed for more than 3 hours yesterday. So there is nothing like that. Nobody can force him. Nnamdi Kanu is committed. He's dogged. If Buhari of all people was unable to intimidate him, is it Tinubu that to intimidate him? Nobody can intimidate him. Of course, they asked him that he should withdraw the agitation of Biafra so that they will release him, and he said no, he cannot. So that is just it. So just ignore that one. Thank you very much. What up, gentlemen? So I heard that United States investigators or investigative journalists are in Nigeria. I don't care whether it's true or not, I'm just going to do this. United States investigative journalists, if you guys are here in Nigeria, you need to put this in your investigation too. There is one man who has been in detention in the custody of Department of State Security Service, that's DSS, in Nigeria for over 4 years now. This is what his image look like. And if you do your investigation, you will know more about him because he is a public figure in the entire Nigeria. He is from Umuahia in Abia State in the southeastern part of Nigeria. The man was adopted in Kenya on the 27th day of June 2021 and he was brought to Nigeria. Since then, he has been in the custody of the Department of State Security Service, that's DSS, in Nigeria. It is important to know that the insecurity, the terrorism, and the Christian genocide in Nigeria has been here for a very long time. And this man has been an advocate of the safety of his own people, the people of the southeastern part of Nigeria. On his public media known as the Radio Biafra, this man has sounded different voices telling the Nigerian people several measures to adopt to protect themselves from terrorism since the administration or the government officials refuse to protect their own people. Still important to know that this man has not been seen with a firearm, weapon, and he has not been seen among the midst or the group of some terrorists in Nigeria. He has just been a citizen, just like an average Nigerian. Interesting part of his story is that he was adopted and he was charged by the federal government leading a terrorist group in Nigeria, to which he has not been found with any weapon, he has not been found with anything that has to do with terrorism in Nigeria. He only cares about his safety of the people and told his people to make several measures to protect themselves from attack from terrorists in Nigeria. Even though a lot of Nigerians earlier believed that the adoption and detention of this man for 4 years now may be lawful, but in 2025 we are seeing cases where Nigerian officials, when Nigerian representatives, government representatives are making peace deals with the real bandits who are armed. They are coming to the peacekeeping meeting with their arms, with their firearms, with their RPGs, with all their weapons. It is now very, very ridiculous and absurd to an average Nigerian that someone that is only alleged of being an accomplice in terrorism is in detention for the past 4 years, while the real terrorists are having peace deal and peacemaking with the government officials. Investigators and investigative journalists, if you check the case, you will find out that the case has been to the Federal High Court, to the Court of Appeal, and to the Supreme Court, to which the Supreme Court found him innocent and told the federal government to set him free. But instead, the federal government, in the affiliation with the Department of State Security Service in Nigeria, they brought him back to Nigeria and they continued detaining him and continued the court and trial in court even up to yesterday. From the latest finding, as at the last court day, which was 7th day of November 2025, he was told to open his defense after the federal government has laid their complaint against him for the past 4 years. He asked the judge upon which written law is he being tried. Instead of the judge and the attorneys to provide him with answer, they re-adjourned the case to 27th day of November 2025, on which they are going to give their final rulings. And this moment is a very sensitive moment, not only to the people of the southeastern part of Nigeria, but the entire Nigeria at large, because we are witnessing a case or a scenario
where we are having our government officials make peace deals and make peace negotiation with the real bandits who are coming to the peacekeeping meeting armed with their RPGs and rifles, while someone that is only alleged of being an accomplice, which has not been proved for the past 4 years, could possibly be sentenced on the 27th day of November 2025. The people of the southeastern part of Nigeria has complained bitterly. Even the entire country at large that has witnessed this level of injustice have come out to advocate that the man must be set free by all means. And there is high chances that things can escalate quickly if the ruling on the 27th day of November 2025 is based on injustice of sentencing an innocent man and leaving the real perpetrators of evil in a peacekeeping and amnesty. And now to the judge involved, Justice Omotosho. You know you cannot sentence Mazi Nnamdi Kanu. You can't sentence him. So you just have to set him free. Yes. If there is anything that they have promised you, you just have to reject all of them and start for justice, even if it's once for your entire life. You cannot sentence him, and you know that. And to the Department of State Security Service, that DSSS, nothing must happen to him. Let me put this perspective very straight. Nnamdi Kanu has not been convicted of any crime of terrorism or for terrorism in Nigeria by any Nigerian court. He has also not been convicted by any foreign court for terrorism. So it will be sad and uncharitable when he begins to describe him as a terrorist. The administration which that young man said, that is the Buhari administration, when a number of elders from the southeast and where many Nigerians were appealing to Buhari to release Nnamdi Kanu, he made a statement. He said that let the judiciary and the courts decide Nnamdi Kanu's fate. That was Buhari, late Buhari. Now, during this time, the judiciary decided the fate of Nnamdi Kanu. The rule of law decided the fate of Nnamdi Kanu. For instance, Umuahia Federal High Court gave a verdict in favor of Nnamdi Kanu. The Court of Appeal affirmed another decision favoring Nnamdi Kanu and asking that he be released. That is extraordinary rendition from Kenya or anywhere to Nigeria was illegal. And based on that he should be released. The ECOWAS courts also added their voices. The United Nations People's Court also added their voices. African Charter of Human Rights also added their voices. These are, organs and institutions that enhances the rule of law. Buhari never heeded such calls, as the case may be. Now, for the former PA or assistant to not term Nnamdi Kanu a terrorist, that you cannot, it's like he's forcing on Nnamdi Kanu a fair to comply. And he has already found him guilty, even when the Nigerian court has found him guilty. That is something I cannot really begin to understand. And for him to now compare the situation of Nnamdi Kanu to Boko Haram, you see, it's sickening and nauseating. Because the Boko Haram variant of terrorism is akin to that of Al-Qaeda. We don't really know whether that the religious, philosophy struggle that they are into, whether they are into economic, I don't think so. Nnamdi Kanu is not in that cadre. So it is a misconception, an uncharitable word for that man to now compare both situations. That Nnamdi Kanu is a terrorist. I really cannot fathom it out. It's so sad. Now, even as it is, IPOB that was prescribed, there are matters in court about the prescription of IPOB. Until and unless those matters are decided in court, it cannot be said or said, legally speaking, that IPOB is a prescribed organization. I'm not trying to, maybe support them as the case may be, but let us follow legalists and what the legal, protocols have said in Nigeria here. So it's unfortunate. And now coming to what Femi Falana has advocated,
that let this be settled out of the courtroom. I quite agree with, Femi Falana's, assertion and postulation on the release that a political solution will be the best way to resolve this Nnamdi Kanu. Stop this particular court, whatever that we have. The AG of the Federation has powers under the Constitution to continue, discontinue, as the case may be, even when trials continue. He has the right to do that. You can do it. Why not use those kind of verbs open to you and the government, and let's see if we can come to a round table and do what? Negotiate. I am saying this finally, not because of the fact that I am putting pressure on the government, or maybe I'm trying to echo views of others that are just within Nigeria here. In Turkey, there's a particular man, a young man called Abdallah Öcalan. It's the same situation he found himself in Turkey. The PKK, etc., as the case may be. He's their leader. Unfortunately, he was also extradited from Kenya, this same Kenya, to Turkey. The same way Nnamdi Kanu was, extradited back to Nigeria. A lot of things were done under the ground. He's still there for close to 2 decades in detention. But right now, as I speak with you, the PKK, under the leadership of Abdallah Öcalan and the Turkish government, have found out that the courts may not be able to solve this problem. So let us see if we can get a political solution. And that is why he told, when he saw the genuineness of the aspirations of government, he gathered his followers and said that we have used all means to achieve what we want. Violent ones, for that matter, they have not worked. Now is the time for ideas to speak. Let us see and negotiate with government for my release, and see how PKK and my own agitations, can be cubicle into these particular negotiations. And there's already peace in that area of Turkey today. I ask that the Öcalan situation should be adopted in Nnamdi Kanu situation. Let government leave this, their egotistic pride, and begin to come and negotiate, or maybe talk with Nnamdi Kanu. That's my opinion. And thank you very much. Let political solution be used. Not legal. Thank you very much. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before them talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product, because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. I want to know what the area the IBA can assist. I came from a country that there is absolutely no rule of law, because Lady Helena was talking about the protection of judges and lawyers who are fighting for improvement of rule of law. But in my own country, judges were not protected, lawyers were not protected. You dare not protest in Nigeria. And the funny aspect of it is that the leaders will destroy the democratic setting in the country, and they will rush to other countries to seek for medical tourism and what have you. What is IBA doing? I suggest that this is high time IBA will have sort of a discussion with the United Nations to place sanctions. We have our Indian past leader, President Muhammad Buhari. He destroyed the entire democratic system we have in Nigeria. But anytime he's sick, he just rushed to London, rushed to America. So how can IBA assist in protecting some of us who are fighting? Kono kricha yende ya ugwa, ukuna afugo, nonye kuru nkoko. Unofuna nwanna nwoke abu Barrister Maxwell Okpara. Obu na agbachi nwa amadi nkiti, happy ya, nye ya nkwado, na nwa amadi ya ga-abụ ọnụ ndị Igbo gada eji egwu. Ọnụnụ nke si n'ọnụ nwatakịrị onye ugwu wee pụta. Ọkwụrụ nụrụ ya, ma aka ọ dọrọ na ntị, onye nwere ntị ya nụrụ.
ọnụnụ nke si n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ onye ọkaikpe nke ọzọ wee pụta. Kedu nnọọ ka mmadụ ga-eji nọrọ taa ya sị na IPOB na bandits na ndị Fulani terrorist na ha bụ ofu ihe? Onye ọbụla kwuru nke a dị mma ya anyụcha nsị ya atọ ọmụọ riwe ya. Dịka m na-agwa ụnụ na ụnụ ma na aka izu ọ dịka ọ dị anya, Novemba ka anyị nọ n'ime ihe a, ụbọchị akara aka gaghị eru. Ụbọchị ahụ ihe dị abụọ otu ga-eme. Ụbọchị ahụ ka anyị ga-amakara na ji ga n'ubi na nke ga n'ọba. Ụbọchị ahụ ka anyị ga-amakara na ihe bụ ọnọdụ ndị Igbo n'obodo a bụ Naijiria. Ka anyị maranụ ma nwa amadi ya bụ Chief George ọ ga-asị gide onye ndu Nnamdi Kanu gbuoro ya, ka ọ ga-asị tọrọ onye ndu Nnamdi Kanu mkpọrọ ụka, ka ọ ga-asịkwanụ hapụ ya ka ọ laba. O ruo ụbọchị ahụ ihe dị abụọ otu ga-emerịrị. Ije ga-ekwe ọgụga ya ekwe ọgụga. Ama m ọnụ fụra ozi si n'aka ndị ụlọ ọrụ Jixi Moore ọgwụgwọ n'ọrịa Miracle in a Bottle. Aga m ekwu okwu banyere ọgwụ a taa. Ozi ahụ ezipụtara, ọ bụ na ọ bara gị na ntị were ya mere ihe, ọ bụ na ọ baa gị na ntị ka ọ dịbe etu ahụ. Onye jiri aka gbuo onwe ya agaghị asị mmadụ gburu ya. Ọrịa ọbụla nọ n'ụwa na-anaghị agwụ agwụ mara na aka agwara ya. Efuru ọrịa niile n'elu ụwa Chineke nyere ihe eji agwọ ya, mana mgbe ụfọdụ imerime n'ime anyị anaghị agwa. Ekele dịrị Chineke na ihe banyere Jixi Moore abụghị ọgwụ bekee. Ihe a bụ ọgwụ ejiri akwụkwọ mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ Chineke kepụtara wee rụọ iji gwa ụlọ na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu dibịa. Etu ọ sọrọ ọrịa ahụ ya dị, ọgwụ a ga-eme ihe banyere ya mara na aka agwara ya. Ọnwa ihe ọzọ ịchọ ka mara gị karịa, lekwa akara ekwentị zibatara m WhatsApp meseji ma ọ bụ kpọọ m jụọ onye ahụ ị chọrọ ịma, a ga-eme ka ị mara. Gwa ya ebe ị chọrọ ka ezitere gị ọgwụ a ga-ezitere gị aka oru gị aka. Gwa ya onye ị chọrọ ka ezigara ọgwụ a n'ime obodo ịma na-aya ahụ, a ga-ezigara onye ahụ ọgwụ a ya ṅụọ ya wee nwere onwe ya dịkwanụ ndụ eme gị. Ọ dị mma, atala m ụkwa ji eze etu a ka a ga-esi wee pịachi ya n'agwa. Gwa m okwu nke ụbọchị taa, ana m asịzi unu ụbọchị onye ochi ga-agwa nne ya ka onye ọbụla chọba mma ya na ngaji ya furu.